na riu maratengera kumatha motungata ma urigitani kambini cia urigitani utari marihi o haria maigwa ni hari naguo maturaini. Mwandiki witũ Charles Gĩkunga wa Kariuki niwe wĩna ũhoro makĩria. Muingi maturaini urahanyuka gwetha urigitani utari marihi riria watangathwo maturaini kuria honge ngurani na mathibitari kana arigitani kiumbe marathagania utungata uyu. Teithĩkane ndathimwo BP sawa, ona cukari sawa, na ndaigua ndĩ sawa na weekend ya gerapio. NHIF haisaidii. Hata ukiwa mgonjwa uende hospitali na hakuna venye takusaidia, utalipia tu. Juu ukienda pale hospitali sengine unapata kuwa mambo kama hizo za kadi hazifanyi kazi. Kwa sasa tumekuja hapa, tumesaidiwa, hata tumejua shida zetu. Taoni ya Ruiru muingi ugikaira thirikari kurunga mathenya maria mariho mubango-ini wa urigitani wa SHA niguo mahote kwamukira urigitani utari wa goro na ugakinyirika. Egwika mo civic education kule andu aitu mamenye umuhimu wa SHA. No ithu twarwa twita mwena wa thibitari ni atiriri, SHA ino ni yoka guteithia andu othe tondu ina marihi favorable na service ina broad based services ire rahota gukava, and so SHA is a good thing. No riu thina ni civic education iyo itari reko ikoretwo confusion kuri Kenya. Kuringana na arugamiriri a mathibitari kiumbe maugite mubango uyu no uteithie a Kenya korwo no urungwo na kugie na njira njagiriru ya kuramata. Health should be a national ministry of health, especially for level 3s, level 4s, level 5 and up. Those ones should be under the national government, and that tells you because there is a disconnect between the county and the national government in terms of dealing with the disease pattern in this country. Ministry ya ugima wa mwiri giikirio ritana ria kurugamirira motungata ma urigitani mathibitari-ini manene maria mari rungu rwa thirikari cia county niguo aruti wira ta arigitani na ateithĩrĩria arwaru kurumbuyo wega niguo mahote kuheana utungata thibitari-ini cia muingi. Thirikari ya cia national kana cia county citire na dawa kana na andu aria mararumbuania na guthondeka andu mirimu iyo tondu korwo mathibitari maitu ni mahotete kuruta wira wega, tutigire na andu aingi uria maroka kundu guku tondu ni mangirarigitirwo thibitari citu na thibitari citu cikoragwo cihingũrĩtwo 24/7. Maritie uu hindi ya urigitani utari marihi utongoretio ni thibitari kiumbe itũra-ini ria Ruiru. Thogora urihitwo no urihitwo ni thibitari ya Jumuiya na kanitha wa Gospel Centers International nigetha turumbuye mabataro ma ugima wa mwiri mandu aria maikaraga itura riri. Handu-ini ha Inooro TV kuma Ruiru kaunti-ini ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Na riu tukihugukira ciigi ugitiri, maabitha ugitiri mari no nyitaniri wa hakuhi na athuri aria matongoragia ugitiri na makiria muno wa mahiu kuma kaunti ya Kajiado ya irathiro ni magomanite niguo gwetha kihonia kia wici wa mahiu uria wihiriirie mwena ucio. Aikari moritio gwetha njira iria ciguteithiriria kugitira mahiu mao kumana na wici uyu. Mwandiki witũ Ikua wa Mbushi ni uratariria. Nitorini iria isinya turacemania na murithia wa mahiu Daniel Oka na uria utafanetie giikaro giki muoroto ari gwetha kihonia gia kunyihia wici wa mahiu uria utheremete mwena uyu akiuga ugitiri wa bagiriria na mundu kiumbe. Tumekuwa tukivamiwa na wezi kila wakati, wanaingia kwa boma wanachukua mali, na ndio maana tumekutana kama community na kama security team na tukasema ni mzuri tukuje tueleze wananchi aswa wa eneo yetu la Kajiado kwa ujumla vile unaweza weka boma yako na vile unaweza chunga mali yako. Ni mucemanio uria wirigirirwo kurehe kihonia kuona micii mingi itigitwo itari na mahiu kumana na wici uria ukoretwo gitafanio mahinda kwa mahinda. Tumekuwa na kera sana katika Kajiado hii ambapo kama sio serikali saa hii
wana Kajiado wote wangekuwa maskini. Ng'ombe zetu zimechukuliwa, mbuzi zimechukuliwa, kila kitu. Juzi tulikuwa na kiangazi kirefu sana, na mtu alibakishwa na labda ng'ombe 10, mbuzi 20. Kamishna wa kaunti ino niwe James Tari augite uthuthuria uronania kuri na unyitaniri wa hakuhi wa aikari a Kajiado na aici aya aria marikia kuiya mahiu maya mamatwaraga kaunti-ini ya Kiambu na Nairobi, akiuga shuma yao iri riko. Siku zenu zimehesabiwa na imefika mwisho, mutafute kitu kingine ya kufanya. Na wale wezi pia wanaiba ng'ombe, siku zenu pia zimefika, muache na hiyo mambo ya wizi. Manake kama jamii, kama serikali tumesema imetosha. Ikipatikana tutachukua hatua za kisheria. Ihinda-ini o riu arĩithia aya makiũrio kũmenya wega aruti a wĩra ao arĩa marĩithagia mahiũ mao, kuona ũthuthuria no wonanĩtie maya gũkorwo makĩnyitanĩra na aici arĩa maracoka kũiya mahiũ mao. Kuna vijana wanapenda vitu ya bwerere sana, na hawa ndio wanalinki wazee. Ndio wanalinki wezi, mtu anatoka mbali lakini yako na kijana hapa ambaye anamongoza boma hii, iko na udhaifu ya usalama na iko na ng'ombe. So hawa vijana nataka kuonya aikari makiuria honge cia ugitiri kugacirithia ugitiri, makiria kuona aikari a Kajiado matho wao umago hari mahiũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boshi. Kigomano gĩa thikũ ithano gĩa thothaitĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ kĩtirihĩtwo mwena wa gĩcũa-inĩ. Mwandĩki mũkaru wa thothaitĩ nĩwe Patrick Lemi nĩorĩtie thothaitĩ gũtheremia motungata macio matũũra-inĩ kũrĩa mũingĩ ũrabatara motungata maya makĩria. Kiremi endekithĩtie thothaitĩ gũkorwo irĩ mũhari-inĩ wa mbere wa ũthundũri wa mĩtaratara mĩerũ na mũno harĩ rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ, gũkũ akĩheana mũhiano na thothaitĩ kuma kaunti-inĩ ya Nyeri kũrĩa amemba a thothaitĩ no makoretwo na umithio mũnene kuma mĩhang'o-inĩ ya motungata ma ũgima wa mwĩrĩ. Nake Vice Chancellor wa University wa thothaitĩ gũkũ bũrũri-inĩ Kamau Ngamau akĩũria thothaitĩ kũhĩmbĩria mĩtambo ya kĩrĩu harĩ ũruti wa wĩra wacio nĩguo kũgacĩrithia mĩrutĩre ya wĩra wacio kũrĩ mũingĩ. Nĩongereire kuga atĩ kwĩna mawatho marũgamu ma gũteithĩrĩria thothaitĩ kwĩhanda wega, kũrĩa orĩtie a Kenya kuoya mĩeke ĩrĩa ĩrĩ ho gwĩkũria na thothaitĩ ici. We are not pricing the risks correctly, so that when a claim happens, then we don't have something to pay those claims with. We don't have sufficient funds to pay the claims. So we have to see how we are doing our rating in the PSV so that we are charging correct premium commensurate with the risks and the liabilities. We also have a challenge with the PSV sector that will be sorted out by government in the coming days, and so we think that that problem will be behind us in the coming days. That will be a very big loss to the industry because it will take away almost 30 billion shillings from our industry. So we are hoping that we can continue engaging with the government so that even as the FAD comes in, we doesn't have a disruptive nature to our industry, or even if then they do, how we can work together. Gĩcunjĩ kĩa MCA a gũkũ Nairobi nĩ matetetie wathani wa Governor Johnson Sakaja makiuga ndakoretwo agĩtereba kaunti ya Nairobi na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Matongoretio nĩ MCA wa Kĩrĩrĩcua Robert Alae hamwe na mũrunawe wa South B ũrĩa nowe mũnini wa mũtongoria wa arĩa anini Waithĩra Wachege. MCA acio maratetea ikinya rĩa thirikari ya Nairobi kwaga gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere ona thengia wacio kũhĩtũkio na gũthukĩrwo kĩgĩna nĩ mbunge ya Nairobi o hamwe na kwĩhĩrĩria gwa ciĩko cia Some of the major issues that we are raising before that house, they don't have anybody to give answers to. When the executive appear before any committee in that assembly, they do not have even answers to some of these questions we are asking. So we are here to ask both His Excellency the President and the Prime Minister Honorable Raila Odinga that things are getting out of hand in Nairobi. And if there is no solution to these problems, the taxpayers' money will always be used and there will never be a solution to these problems. A few individuals at the county assemblies are paid to look away because they hold the mantle of leadership. And we believe that if things are not corrected in Nairobi, if the President and Right Honorable Raila Odinga do not stamp their foot in Nairobi, then things are going to get worse. The President is going to be constantly blamed for poor governance because he has allowed Nairobi to be managed
and to be run by somebody who had no professional credence to run Nairobi. Things with Governor Sakaja are not looking good. And if they are allowed to degenerate further, the citizens of this county will continue to complain of poor services, will continue to complain that the national government is not looking after them, while the problem starts with the county here. Na warimi kaunti-ini ya Kajiado ni mathingatĩtwo kuhĩmbĩria ũrĩmi wa kĩmerera. Hĩndĩ ya monanio mũrĩmi marĩa mathaganirio taũni-inĩ ya Kĩmana, arĩmi monetio njĩra njega cia gũkinyanĩria ũrĩmi ũyũ makĩria harĩ kwaga kũhũthĩra ndawa nyingĩ na bataraitha. Noho nĩ merĩtwo ũrĩmi wa kĩmerera nĩ kũmahotithia kuongerera magetha hamwe na kũmenyerera ũnoru wa tĩri. Noho makerwo ũrĩmi ũyũ ndũrĩ na thogora mũnene gũkĩringithanio na ũrĩmi wa kũhuhĩra mĩmera ndawa. Ya maziwa kuna kiangazi. Kila chakula inakula ina nguvu tu kama ile hujamaliziwa. Our main goal is to have a consumers that make decisions based on the knowledge that they have, and we want consumers to be able to trace their food to the source. Tunataka tu chakula, bali tunataka chakula ambacho liko nutritious, chakula ambacho kinasaidia mwili wako. So ukienda organic, na as we encourage wakulima waende organic and develop their kitchen garden, tuna improve our food security, but also tuna improve our food nutrition as a country. Tangu hiki kikundi kiweze kuja na kutufundisha, siku hizi tuko free, mboga unakula vile unataka. Leo unaweza ukakula kunde jioni, mnafu asubuhi. So pia imeweza kupunguzia kina mama na wanaume gharama mingi sana. And we are coming to appreciate the fact that we are getting raw production from the farm, because most of the time we are fighting a lot of diseases in the hospitals due to consumption of GMOs and foods that are produced through chemicals. Ahũthĩri a barabara mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi nĩ matetete kumana na gũthũka gwa barabara. Imwe makiuga nĩ ũndũ ũramatwara hathara nene kumana na gũte mahinda o hamwe na ngari, nduthi oro ũndũ ũmwe na tuktuk ciao ũgũtua cuma. Rĩrĩ mbura yambĩrĩirie kura, kũrĩ na guoya wa barabara ici gũthũka na makĩria na gũthiĩ na mbere na kũritũhia mĩrutĩre ya mithiĩre ya kũingĩra na kuma taũni-inĩ ya Nairobi. Wangui wa Mwangi nĩwe wĩna riboti ĩno makĩria. Nairobi ya Kianda ta ũrĩa kũĩkaine, ĩno nĩ mbica ya ũrĩa barabara ĩrĩa yumĩte mwena wa Riverside yerekeire Kariokoo yenjekete, ahũthĩri ayo marĩ na ihinda iritũ makĩgeria kũũrĩra marima. Ũhũthĩri wa barabara ĩno ũkĩritũha ona makĩria rĩrĩa kwaura, o mũndũ arĩ ndereba wa ngari, mũtwarithia wa nduthi ona kana mũthii wa magũrũ akĩgeria gwĩthema marima maya. Mita nini kuma haha rĩingĩrĩro-inĩ rĩa barabara ya Jogoo hakuhĩ na kĩharo gĩa City, rũgano ti ngũrani. Marima marĩa marĩ barabara-inĩ ĩno nĩ ũndũ ũrarehe thoni, ũkiuga rĩrĩ nĩ riumĩrĩro rĩa mũciĩ mũnene. Hii barabara tunasumbuka sana saa ile tunaendesha pikipiki, sababu hata kugongwa tunagongwa, mashimo iko mingi, hata askari ndio wanakuja kumwaga takataka mchanga kwa mashimo ile iko hapa kwa barabara. Gũthũka gwa barabara ici nĩ ũndũ ũritũhĩtie biacara ya ũkui, ahũthĩri a barabara ĩno magĩteta nĩ hathara nene ĩrĩa marathiĩ kumana na gũte mahinda. Rari wakora nĩ tũraikara mũno bara, wakora ngari nĩ iranyitana jamu-inĩ, wakora nĩ ona target ya mwene thaa ingĩ ndĩrakinya. Kitu ingine inabeba muda mwingi kwa sababu kama ni shimo magari lazima slow down, alafu inakunywa mafuta mingi. Haha turerwo ti mũtino ũmwe kana ĩrĩa onekete, ahũthĩri a barabara makĩgeria gwĩthema marima maya. Hapa huwa pana accident sana sababu ya nyanya wale wanabeba na mikokoteni, sababu gari zinaenda pole pole. Kwanza biashara iko chini sababu hakuna mtu anataka kupita pande hii. Kwa hivyo kama ingewezekana tungenegenezewa hii barabara. Nĩ ũhoro ũtũmĩte atongoria arĩa athure ikĩro-inĩ itiganĩte kuorotwo, marakara marĩa maingĩ makĩerekerio thirikari-inĩ ya kaunti ya Nairobi, kuona nĩo ongani ya igoti mũciĩ-inĩ ũyũ mũnene. Hii karibu hii mwaka yote iko namna hii sababu last year wakati wa mwezi wa 4 hii mvua wakati wa mvua ndio mashimo yalianza, mpaka saa hii hakuna mtu tushaona akipita hapa. Hata tuko na MCA, tuko na MP na hatuoni mtu hapa, na wajui ile shida tunapata hapa. Kũrĩ na guoya wa mathĩna maya ma barabara gũthũka kwĩhĩrĩria ona makĩria rĩrĩ tũrarika mũrurumo-inĩ wa mbura, arĩa twarĩtie nao makĩmenereria mũtugo wa gũthingaga marima maya igũrũ na thutha wa thikũ nini magacoka kwambũka.
kukinyesha sahii tunaenda msimu wa mvua. Sasa unaona sahii zile viraka wameweka juzi hapa. Sasa kukinyesha hakuna drainage. Sasa kukiwa hakuna drainage, sasa hizo mashimo wamekuja wameziba zitaanzia kuchimbuka. Mothe kenda wa ikumi nĩ atĩ aikari a Nairobi maroria maheo ũtungata wa gĩkĩro kĩa mũciĩ mũnene kuona nĩ mararĩha magoti kũrĩ thirikari nene o hamwe na ĩrĩa ya kaunti. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Iroto nyingĩ cia atwarithia a nduthi ithinĩkaga rĩrĩa makuruhana mĩtino-inĩ ya barabara ĩrĩa macokagia na thutha hanene kumana na mũrigo wa marĩhi ma thibitarĩ ona gwata nditi ya kwĩgũrĩra kana kwĩhokerwo nduthi ĩngĩ. Kaingĩ mũrigo ũyũ ũtitikithagio atwarithia a nduthi arĩa macokaga gwĩcokanĩrĩria gũcangĩra ũmwe wao na rĩmwe mbeca ikaga kũigana. Tabarĩra-inĩ ya ng'ano cia nduthi ũmũthĩ, Julius Kareithi wa Mũnene nĩ arageria kwenjera mĩtangĩko ĩrĩa atwarithia a nduthi mageragĩra marĩ wĩra-inĩ wao na igirĩko iria imatungaga makimatha ũteithio kuma kũrĩ arĩa matungatagĩra. Wĩra wa nduthi o ta ũkui wa matatũ, meri na gwata ndege nĩ ũrĩ mogwati maguo, na rĩmwe rĩrĩa mũtino wahanĩka ũtheri wa kanyitĩra ka mũtwarithia wa nduthi ũthiaga ũgwererekeire na iroto cia aingĩ igakirimana, mũtũrĩre woya mwerekera mwerũ. Ici nĩ ng'ano cia nduthi. Rĩrĩa maringa mĩrĩngĩti teke na kũrũmia kĩbara meharĩirie kũhũra ime rĩa kĩroko, mehothete ngoro, mĩĩrĩ na meciria kũmathĩra bamĩrĩ ciao, atwarithia a nduthi makoragwo makũrirwo maitho nĩ mogwati kĩhĩri ma mĩthemba yothe. Ũgwati wa mĩtino ya barabara ũgĩkua mbũri ta tha, kuona aingĩ thutha wa kũgĩa mĩtino matihotaga gũkaneyũkĩrĩria rĩngĩ. Ndĩna mĩaka 10 kuma ndanjĩrĩria wĩra ũyũ, ndanjĩrĩria na maithikiri na nĩtũgĩte ma accident maingĩ mũno twĩna maithikiri, na tugacoka tugoka nduthi-inĩ na ngagĩa na accident njũru mũno, ngagũthwo nĩ mbathi ya City Hopper harĩa ha Mahũa. Nĩ ndekĩrĩte cover ya insurance yarĩ ya comprehensive na ndiahotire gũteithĩka tondũ nĩ hagĩire na corruption thĩinĩ wa andũ arĩa marũgamĩrĩire insurance ĩyo. Ndagĩire na mũtino 2020, ndarĩ na thĩna mũno tondũ ndendagwo mbia nyingĩ na ti ũndũ ndabangĩte, ndendagwo over 2M tondũ wa thibitarĩ rĩa ndathire. Mĩtangĩko ĩno kaingĩ ĩgeragĩrwo nĩ gĩcunjĩ kĩa arĩa matakoragwo meyandĩkithĩtie na kandi o yothe ya ũrigiti ta SHIF na ingĩ kĩũmbe. No kũringana na mwaho wa atwarithia a nduthi, kambuni imwe kĩũmbe itikoretwo ikĩmatwara wega ona thutha wa kũgata insurance nao, na nĩkĩo amwe ao makuaga ngoro na gũtua matua ma kwaga kũrĩhĩra kandi ici. Kwa sasa tunafanya tu kazi na welfare. Mmoja wetu akipata accident tunaingia kwa welfare yetu, tunachanga pesa, naenda tunamlipia ile yenye tunaweza. Welfare yetu inaweza toa like 50,000. So bill kama iko over 100,000 inabidi sasa tuchange ile yenye itapatikana, yenye ipatikani mtu anaenda anauza kitu kama shamba, anauza kama ng'ombe ndio amalize kulipa hiyo bill. Ũtongoria wa atwarithia a nduthi Kiambu wĩyumĩrĩtie gũtarĩria mũrigo ũrĩa makoretwo magĩtitika rĩrĩa arĩa marũgamĩrĩire mekora mĩtino-inĩ na nganja iria makoretwo nacio igũrũ wa marĩa matemanĩtio nĩ thirikari to rũgamĩrĩri wa ũrigiti na njĩra ya kwĩyandĩkithia na SHIF. Nimefanya bodaboda muda miaka 12 na ile insurance cover nilikuwa natumia ilikuwa ya NHIF, but ever since ianze kuwa na misukosuko sasa naona amepeleka SHA. Kwa hii muda yote unaenda hospitali wanakataa, wataki NHIF, so inabidi tumebaki hatuna ya any cover tuko nayo. Sababu ukienda kwa hospitali siku hizi unapata wale watu wengi, accident mingi zenye ziko kwa hospitali ni za watu wa pikipiki. Tuwasaidie kwa hiyo wakati yenye wako na shida. Statistics zinasema over 60% ya watu wale wanapata accident ileo kwa hospitali ni watu wa pikipiki, na hakuna mtu anashughulikia. Hata insurance ikiona wewe ulikuwa kwa pikipiki na ulikuwa driver, it doesn't pay, haikulipi. Ingawa sasa sisi kama Expendo hiyo ndio our main target, tunataka kusaidia huyo mtu. Makĩaria wabici-inĩ ya Ciborũirũ hĩndĩ ya kwamũkĩra mathomo megiĩ bata wa gũkorwo na wĩigirĩti wa kũmarũgamĩrĩra arĩa mekora hatĩka-inĩ na kambuni ya Expendo, atongoria ya marauga kaingĩ maritũhagĩrwo nĩ mũrigo ũyũ, kuona ona arĩa meyandĩkithĩte na insurance ikoragwo irũgamĩrĩire nduthi tu ĩndĩ ti mũtwarithia. Ĩmwe ya ciringi 50 o wiki kiumia kana ya igana rĩmwe o kiumia, na wĩ memba witũ rĩ, ũkĩrĩha ciringi 50 ici kana 50
ugakorwo we covered up to 50,000 no korwo we member wa igana rimwe ugakorwo we covered up to 100,000 Kenya shillings. Nĩũndũ wa thĩna ta ũcio ndonire no nyende kũgĩa na kabata ĩno mũtũreheire tondũ ndonire no ĩndeithie korwo ndarĩ nayo ndingĩathĩnĩkire ũguo tondũ rogo ndingĩandeheire ciothe nĩngĩateithirie mũno kĩrĩa kĩngĩethagwo kĩngĩarĩ kĩndũ kĩnini. Kũrĩ mũndũ wa nduthi no ndĩmũthaithe no wone mbeca ici nyingĩ mũno ciringi 50 o wiki no mũtino rĩrĩa wĩ naguo mbeca ici nĩ nini mũno no ũgĩkorwo kũruta na nĩ wega kũruta kaba ũrute na ndũgacangĩrwo no ndũkaheo iteithie mũndũ ũrĩa ũngĩ. Ona magĩtaragĩria ruo rũrĩa maragerera mũigua ũyũ no methecaga kuona kũrĩ ona gĩcunjĩ kĩnene kĩarĩkirie gũikarĩra nduthi matarĩ na marũa ma barabara na kuonia ngata mawatho na mĩtaratara ĩrĩa yarĩirwo ya ũkui. Ng'ano cia nduthi kuma Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Julius Kareithi wa Mũnene. Citizen Duka, the home of discount.